Bonjour, bienvenue. It's very bright. Bonjour, bienvenue. I'm Cathy Baptista, the Scientific Coordinator pour le Réseau de recherche en économie circulaire du Québec, ou le RRECQ. I'll be hosting today's session. So welcome, Roadmaps for Success. Policy and industry alignment to support a thriving circular economy. Today we will explore how roadmaps provide critical direction for stakeholders, from policymakers to industry leaders. They help align efforts towards a common vision, fostering innovation and guiding investments that drive both environmental and socio-economic benefits. Les feuilles de route sont essentielles pour maximiser l'impact de l'économie circulaire. En créant des synergies entre les parties prenantes et en soutenant une approche coordonnée. C'est dans cette perspective que le RRECQ a pris l'initiative d'élaborer une feuille de route détaillant une vision sociétale à l'horizon 2050 pour le Québec. C'est le fruit d'une concertation regroupant plus de 330 spécialistes, parties prenantes et acteurs de divers milieux. Et nous en sommes très fiers. Mais nous ne sommes pas les seuls à vouloir développer une société circulaire. It is my pleasure to introduce today's speakers, who will share the lessons they learned on the front lines of implementing circular economies roadmaps. They will discuss both their struggles and their successes in driving forward these transformative strategies. But before we begin, let's walk through today's agenda. We're started behind schedule, but everyone will get roughly 7 minutes. Some negotiated more. And we'll have a very short time for questions. Maybe 1-2 questions. So please use your swap card app to write cross-cutting questions that connect different perspectives. Vote for your favorite one, because you might only get one question. Comme vous le savez déjà, il y a des services de traduction qui sont disponibles. And of course, as you already know, there are translation services available, which our team will also be using. Et as you've already noticed, it will be a bilingual session. So let's begin with an international and seasoned perspective from Kari Herlevi. Oh, I got that wrong, didn't I? No. Program Director of International Programs at Sitra, Finland's Innovation Fund for the Future. Kari, I have no idea how you're going to put 10 years of experience on circular economy roadmaps in 7 minutes and all the initiatives you're doing, but good luck. Okay, thanks so much. And I'm Cathy. thrilled to have you here. All right. Yeah, great. There it is. So indeed, in Finland, I led the circular economy roadmap work back in 2015-16 timeframe. At the time, it was the first national roadmap in the world, and for us, it was of course very important because circular economy was more about waste issues before that, rather than this concept of more holistic view on circular economy. But it really was a starting point for the Finnish discussions as well. And of course, when we started, these are the typical questions to think of how to really make a real transition. And I have to say that we are on the path yet in Finland as well after 10 years. But certainly this was the starting point when we did the roadmap. And it's hard to know when you are there as well, but I will give you some ideas what has happened in the 10 years time frame in Finland. So the starting point was really about the economy. So we did with McKinsey a study about the economic potential of Finland from the circular economy point of view in different sectors. And that was a great starting point to reach both the CEOs in companies and industries, but also political decision makers. And we did actually 2 roadmaps. First, 2016, it was more sectoral based, a little bit more traditional in a sense, but also there was actions to demonstrate that it's about implementation at the end of the day. 2019 was the time to kind of revisit the roadmap and make some changes. And also there was a governmental elections coming in Finland. So our idea was that this should be pushed in the governmental level. And in fact, what happened was that in 2021,
Finnish government took a lead in this work. And that's how Sitra works, that we try to push things in the society forward and see that others also take responsibility. What we did also was that we thought that it could be useful to make a guidebook how to make a national roadmap. And this is based on our experience. What are the needed phases in the process? And one of the crucial things is, of course, to look at the kind of groundwork and preconditions. Is it right time to push this kind of effort forward? Is there resources to do that? And what is also the political situation in many ways? And like here, I understood that there was a strong stakeholder participation, and that's also what we did with a lot of emphasis on these kind of things, so that it's actually, there's a buy-in from the society. And the situation picture is important because every country has a bit of different situation. Canada, you have a little bit similar things as we do, strong mining industry, you have bioeconomy, etc. So you have to look at these strongholds as well. And then, of course, to have a vision and goals and focus areas and etc. One of the key things, however, is really put an emphasis in execution, because as we are seeing globally at the moment, there are a lot of strategies, but less on emphasis on how to implement them. And that's, of course, the most difficult part as well. And there you have to have evaluations and metrics, etc., to see how it goes forward. So, of course, as I mentioned, the participation and engagement and co-creation is really needed, because many of the stakeholders, when we work with the roadmap, they were a bit of against us as well. There was like a strong interest from certain industries that this is not the right path forward, or there could be that in the political level also some kind of hesitation that is really needed. But at the end of the day, we were able to pull things together, and circular economy has been in Finland something that is shared. So it doesn't make division of kind of opinions that much, which is a good thing, and also maybe not so good if there is like more important things as well. So these are some of the lessons that we find out from our own work is that, of course, every country and region has to focus on their own perspective, and they are very different. At the moment, we are working in the Global South with the support of the European Union to kind of think how circular economy strategies can be built in different places, and that's certainly a different situation than in Finland. But anyway, it's all about cooperation. I would say that you have to start, and what is important also that there's a flexibility that the things that we decided 10 years ago are not the same at the moment. There are so many different things that are more important at the moment in circular economy than we thought 10 years ago. But as said, yeah, so it has to be agile to stay relevant and navigate the landscapes of also politics and industries as well. But what usually is forgotten when you do these kind of strategies is that you have to have a lot of actually emphasis in communication and also resourcing that as well, because that's just a starting point. When you have the plan, you have to still convince and communicate and go to even to the citizen level, so that there's an understanding what the concepts are. And that's what we also did, that we had different barometers for the citizens, so that we got an understanding that how impactful the strategies and the communication has been. So that's, if you want to learn more about the work in the Finnish context and the roadmap, there's the guidebook that you can download. It's in English at least, and it's actually one of the most popular publications that we have done in the last years. So it shows that there is some kind of appetite for this kind of process type of work as well. And so that I kind of speed up to current situation in Finland. So the 21 government make a decision that they will have a national program on circular economy. At the same time, they set targets for 2035, and they are very ambitious to cap the use of natural resources
by 2035 to 2015 level, for example. And that's a very ambitious goal, and of course needs to be followed up with proper metrics to be executed. And certainly we are not there yet. But then other thing that is maybe from the implementation point of view important is that the government has taken the kind of way to push voluntary agreements with industries, and they are called green deals, and they have been done with the industries and municipalities, and the basic idea is to reduce the use of natural resources in many ways in the society. So that's one example of maybe the most important single part of the strategy at the moment. So pushing not only the legislative part, but also the implementation. But that's, I think, my 7 minutes. Yeah, Thanks. Thank you so much. Thank you so much. I think what really stands out is how Sitra's long-standing work on roadmaps has really helped like this comprehensive knowledge that you're sharing now with the rest of the world. Thank you so much for that. Et maintenant, je vous propose de regarder l'implantation d'une feuille de route à l'échelle gouvernementale d'une province. C'est avec beaucoup de plaisir et enthousiasme que je vous présente Sabrina Cholette, conseillère en économie circulaire au Bureau de coordination du développement durable au MLCCFP. I'm not sure the English translation followed for that. Sabrina's with the Quebec Ministry of the Environment. Thank you, Sabrina. Donc, je suis très contente d'être ici pour vous expliquer en français la feuille de route gouvernementale en économie circulaire que j'ai le plaisir de façon quotidienne de piloter avec 23 autres ministères et organismes publics. D'autant plus qu'aujourd'hui, on fête la première année de la feuille de route annoncée par le ministre à pareille date l'année dernière, une feuille de route qui a été adoptée par le Conseil des ministres. J'ai entendu que ce qui vous intéressait, c'était vraiment le comment. Élaborer une feuille de route, c'est une chose. La mettre en œuvre, comme on vient de l'expliquer, c'est vraiment une autre chose. Donc, je vais passer très rapidement sur ce qui compose la feuille de route. Et oui, pour le public anglophone, la présentation est en anglais. Donc, notre feuille de route, elle s'inscrit dans la stratégie gouvernementale de développement durable 2023-2028. C'est là où on a inscrit le chantier d'accélérer le développement de l'économie circulaire en se dotant d'une feuille de route, d'une première feuille de route pour le Québec. Notre feuille de route, elle est construite autour de 50 mesures qui répondent à 22 objectifs au sein de 5 secteurs économiques. Nos objectifs avec la feuille de route, c'est d'arrimer l'action gouvernementale, les réflexions stratégiques en économie circulaire, identifier des priorités pour que nos interventions en économie circulaire au sein des multiples ministères et organismes soient cohérentes, soient complémentaires. Il y en avait beaucoup des initiatives d'économie circulaire avant l'arrivée de la feuille de route. L'enjeu, c'était qu'elles n'étaient pas nécessairement en phase l'une avec l'autre. Donc, avec la feuille de route, on se donne cette vision gouvernementale-là. Et ce n'est pas que le ministère de l'Environnement. Oui, on tient le crayon, on coordonne la démarche, mais c'est vraiment avec la collaboration de 23 autres ministères et organismes. Donc, il faut nous voir un peu le ministère de l'Environnement et le BCDD, le Bureau de coordination du développement durable, comme la locomotive d'un train avec 23 autres wagons, dans lesquels on trouve le ministère de l'Économie, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Ressources naturelles, des sociétés d'État comme Hydro-Québec, par exemple. On a décidé, parce qu'on ne pouvait pas tout faire en même temps, de travailler dans 5 secteurs économiques. Donc, on a choisi le secteur bioalimentaire, le secteur de la construction, les mines, l'énergie. Et pour le manufacturier, on a priorisé les produits textiles et les produits électroniques et électroménagers. Et comment on agit dans la feuille de route? On mobilise nos leviers gouvernementaux. Donc, évidemment, nos politiques publiques, nos lois, nos règlements, nos programmes financiers, nos marchés publics, également les projets de recherche, les espaces de collaboration avec les parties prenantes, les secteurs privés, et des événements comme aujourd'hui où on peut faire briller le leadership québécois en matière d'économie circulaire. On a dû évidemment se doter d'indicateurs parce que c'est important pour mesurer l'accélération de l'économie circulaire. Donc, on a l'indice de circularité que vous connaissez bien, l'indice de productivité des matières, qui sont nos 2 indicateurs transversaux et un indicateur sectoriel pour l'instant, qui est la proportion des aliments qui entrent dans notre système bioalimentaire qui sont perdus et gaspillés. Éventuellement, on aimerait commencer à identifier d'autres indicateurs pour mesurer l'accélération de l'économie circulaire.
Donc, ce qui vous intéresse, j'ai compris, c'est comment est-ce on est arrivé à la première feuille de route gouvernementale en économie circulaire pour le Québec. C'est un travail sur le fond qui, en fait, a commencé en 2015 dans la première des stratégies gouvernementales de développement durable 2015-2020. Mais c'est en 2020, en fait, qu'on a fait le premier portrait des initiatives en économie circulaire au sein du gouvernement. On n'a pas fait ça uniquement à l'interne, on est aussi allé voir le milieu de la recherche, le secteur privé. On a consulté ces acteurs-là pour leur demander quelles devraient être les priorités gouvernementales en matière d'économie circulaire. On a utilisé la stratégie gouvernementale de développement durable 2023-2028 pour consulter les parties prenantes, le public, également nos propres ministères et organismes, quelles devraient être nos mesures transversales, quelles devraient être nos mesures sectorielles. Et on est arrivé en avril 2024 avec l'adoption de notre feuille de route. Donc, un travail de long terme, quand même, sur 4 ans. Dès que la feuille de route a été adoptée, on s'est dit, OK, premier jalon atteint, maintenant, il faut la mettre en œuvre. Comment on fait? On a créé une gouvernance axée sur la synergie au sein des ministères et des organismes. Comme je vous le mentionnais, il y en avait des initiatives en économie circulaire. L'enjeu, c'était que les gens ne se connaissaient pas. Donc, on s'est dit, on va commencer par une structure de gouvernance qui existe déjà, le groupe interministériel en économie circulaire, ce qu'on surnomme le GIEC, qui est copiloté par le ministère de l'Environnement et RRECQ Québec. Donc, on a réuni cette trentaine de ministères et organismes-là, puis on leur dit, bon, la feuille de route a été adoptée. Maintenant, comment on va l'implémenter? Eh bien, on va passer par un plan de mise en œuvre. Puis c'est vraiment super d'avoir entendu la présentation de Kari parce que je me rends compte que finalement, on avait quand même des pas pires réflexes. Avec le recul de 10 ans, je me dis, OK, on est quand même parti sur une bonne base. Donc, le plan de mise en œuvre, ça nous offre cette flexibilité-là. C'est le plan d'action de la feuille de route. Chaque ministère et organisme s'est engagé dans l'une ou dans plusieurs des mesures, des 50 mesures de la feuille de route, mais chaque ministère et organisme n'a pas nécessairement le même coffre à outils ou les mêmes outils dans son coffre à outils. Donc, on avait besoin d'un plan de mise en œuvre pour déterminer quelles allaient être les actions précises de chacun des ministères et des organismes au sein de la feuille de route. Les actions, elles allaient se situer sur quelle période de temps? Est-ce qu'elles allaient viser les entreprises, viser les villes, viser les organismes à but non lucratif? Allait-elle être accompagnée d'enveloppes financières? Tout ça, on devait le déterminer. Donc, on a dû aider les ministères et les organismes en les accompagnant. On a créé des ateliers de travail pendant tout un été. On a accompagné 24 ministères et organismes en rencontrant les professionnels, en allant vraiment sur l'aspect technique de la chose pour comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient déjà en économie circulaire. Ça, c'est un aspect important, là, la montée en connaissance de la fonction publique en économie circulaire. Donc, vous en faites déjà de l'économie circulaire, il faut juste qu'on l'identifie ensemble, puis il faut qu'on regarde à travers les leviers gouvernementaux dont on dispose, comment est-ce qu'on peut en faire plus. Donc, le BCDD a accompagné chacun de ces ministères et organismes-là à identifier un premier jet d'action. Bon, ça, c'était comme le premier plan pour chacun des ministères et des organismes. Tout le monde avait individuellement son plan en économie circulaire, mais là, il fallait mettre ça ensemble. Donc, on a créé quelque chose qui n'existait pas encore. On a créé des tables sectorielles. Donc, dans la feuille de route, vous voyez, il y a 5 secteurs économiques qui ont été priorisés. On a créé une table sectorielle par secteur économique. Au sein de ces tables-là, on retrouve l'ensemble des ministères et des organismes qui ont pris des engagements dans la feuille de route. Et donc, au courant de l'automne, chacun des ministères et des organismes ont pu présenter leurs actions aux autres. Donc, c'est pour la première fois, les professionnels pouvaient entendre « Ah, OK, RRECQ Québec fait tout ça. Ah, OK, le MLCCFP fait tout ça. Ah, OK, la Commission de la construction du Québec fait tout ça. Je ne savais pas que vous travaillez là-dessus. Ah, c'est donc bien intéressant, on pourrait peut-être travailler ensemble. Ah, votre projet, il m'intéresse, j'aimerais savoir les résultats, je pourrais peut-être m'en servir pour une politique publique, ainsi de suite. » Donc, on a réussi, à travers les tables sectorielles, à identifier 571 synergies au sein des 24 ministères et organismes. Et voilà, finalement, notre plan de mise en œuvre, comme je vous l'expliquais, c'est un plan qui va être révisé, qui va être bonifié de façon annuelle à la lumière des enjeux qui vont émerger en économie circulaire, mais aussi des ressources qui vont être disponibles. Donc voilà. Merci Sabrina. Ah, attention, Natacha, ton micro. Non, lève-toi. C'est un jeu technique. Alors, merci Sabrina, hâte de lire ce plan d'action-là.
Et maintenant, nous avons vu les perspectives internationales, provinciales. Je propose de continuer avec Natacha Beauchesne, commissaire au développement économique de notre ville hôte, Montréal. Bien, merci, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Dans le fond, vous allez trouver un peu que je radote, parce que quand je regarde mes collègues, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bien, on a un peu tous le même genre de profil. Il manque juste ma présentation. OK. Non, un petit peu. Ça marche pas. OK, merci. Donc, vous avez vu qu'on était très concept, là. C'est la page titre de notre plan d'action qui est juste l'anneau qu'on voit devant. Donc, un peu comme les autres villes, nous aussi, on avait intégré l'économie circulaire dans les grands exercices de planification. Donc, c'était dans notre vision stratégique Montréal 2030, dans le plan climat, dans le plan de gestion des matières résiduelles. Puis, rapidement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est deux choses. On s'est dit, c'est le fun, faut que ça soit dans les grands exercices de planification, mais ça nous prend aussi, si on veut vraiment accélérer l'économie circulaire sur le territoire, ça nous prend un document spécifique à l'économie circulaire. La deuxième chose qu'on s'est dit, c'est, oui, l'économie circulaire, ça nous permet de répondre à nos grands enjeux environnementaux, ça contribue, mais si on veut vraiment l'accélérer, il faut y donner vraiment un angle économique. Et c'est pourquoi c'est le service du développement économique à la Ville de Montréal qui porte l'économie circulaire. Pour l'élaborer, dans le fond, souvent, puis moi la première, il y a une première partie que je dirais qu'il faut pas négliger puis qui est plus longue, c'est de savoir d'où on part, d'où on est. Donc nous, ce qu'on a fait des études, on a fait beaucoup de concertations avec le milieu des affaires et avec d'autres mondes pour élaborer un projet de feuille de route qu'on a soumis après à une vaste consultation publique auprès de l'écosystème d'affaires. C'est un processus qui a duré plus ou moins 3 ans. Pour une fille d'action comme moi j'avais le goût déjà d'être au plan d'action. En 2020, je vous aurais fait un plan d'action, mais je vous dirais que c'est une étape vraiment à ne pas négliger parce que ça a vraiment permis une appropriation de la feuille de route de ce qu'on voulait faire par l'écosystème d'affaires qui maintenant la porte aux côtés de la ville et avec qui on a pu travailler ensemble parce qu'on a vraiment identifié ensemble sur quoi on devait travailler, vers où la ville, comment la ville pourrait soutenir les entreprises puis comment on pourrait aller plus loin. Par la suite, en 2024, on a adopté notre première feuille de route qui faisait vraiment par état des enlignements communs entre la ville, les différents services, les administrations locales, mais surtout aussi le lien avec la collectivité montréalaise. Et on a travaillé à l'élaboration d'un premier plan d'action qu'on a lancé hier. Donc, je vous invite à aller le lire. Donc, un premier plan d'action. Puis là, on arrive vraiment à la partie la plus fun. J'aimais beaucoup là, notre élu hier. Il a dit une phrase. Il a dit Planification is crucial and implementation is divine. J'ai adoré. Fait que là, on est vraiment dans cette étape-là d'implantation de l'économie circulaire. Puis on s'est donné de la latitude, on avait besoin d'agilité opérationnelle, etc. Fait qu'on a dit, oui, notre feuille de route, c'est une feuille de route 2024-2030, mais on ne va pas faire un plan d'action 2024-2030. Ça évolue beaucoup trop vite. Il y a beaucoup trop d'opportunités. On veut se laisser de la latitude, fait on va faire 2 plans d'action triennales. Donc, ce qu'on a lancé, c'est un premier plan d'action triennal. Puis je pense que c'est très important de garder cette latitude-là. Puis, il y a une autre chose qui est importante aussi, Sabrina le disait un peu, tout le monde, dans le fond, comme je disais, c'est long le processus. Il ne faut pas attendre d'avoir la feuille de route pour commencer. Je pense qu'il faut construire l'avion en vol. Nous, c'est ce qu'on a fait. Il y a plusieurs initiatives, puis on saisissait les opportunités au fur et à mesure qu'elles se présentaient pour pouvoir soutenir déjà le déploiement de l'économie circulaire, avoir des succès, puis pouvoir un petit peu, moi j'appelle ça un peu comme une boule de neige là, qu'on commence à lancer au bout de la montagne, puis qu'on va on va la pousser, puis ça va faire un bonhomme de neige. Donc, on a vraiment commencé, on a soutenu des différentes initiatives, on a fait un partenariat avec un fonds d'investissement privé pour en faire le premier fonds d'économie circulaire. On a travaillé sur des politiques internes. Donc, même avant l'adoption de la feuille de route du plan d'action, on a commencé à travailler sur différentes initiatives.
Notre feuille de route, en gros, elle a des grands objectifs, mais on vise à faire de Montréal une métropole circulaire, dans le fond, qui va être reconnue pour sa transition. On souhaite doubler notre indice de circularité. À Montréal, il y a seulement 3% des 58 millions de tonnes de ressources qui sont vraiment remis en circulation dans la circularité. On veut le doubler d'ici 2030, puis on veut atteindre 17% d'ici 50. Puis comment on pense y arriver? Nous, on mise sur le fait que c'est en accompagnant, dans le fond, les entreprises, en les soutenant qu'on va y arriver, puis en ayant tout un écosystème là, de partenaires qu'on peut travailler, avec lesquels on peut travailler. L'autre chose qu'on pense qui est hyper importante, c'est que la ville se doit d'être exemplaire. Parce qu'on ne peut pas demander à un écosystème d'affaires de travailler avec nous si nous, on dit nous-mêmes « Ah, c'est trop cher. Ah, c'est trop compliqué. Ah, c'est trop... » Il faut être très exemplaire pour pouvoir travailler ensemble. La feuille de route, c'est 4 orientations, principalement, comme je disais, orientées autour de l'écosystème d'affaires. C'est 13 priorités stratégiques. On s'adresse, il y a 3 cibles d'intervention, une cible géographique. Pour nous, il y a la Ville de Montréal, mais c'est aussi toute l'île de Montréal en entier. Et on travaille beaucoup, comme le disait un peu Sabrina, l'important, c'est aussi de faire percoler ça dans l'administration municipale. Alors oui, c'est le service du développement économique qui porte la feuille de route, mais j'ai mes collègues du service de l'environnement qui sont ici, j'ai des administrations locales. Donc, demain, ça va être des gens du service des infrastructures routières. Donc, c'est vraiment important de travailler avec l'ensemble des services pour pouvoir aller plus loin. On a aussi, une autre chose qui est très importante, c'est vaste, l'économie circulaire. Donc, il faut prioriser nos actions. On a priorisé des stratégies, des chaînes de valeur sectorielles prioritaires. Suite à la consultation, on s'est fait dire, le secteur de l'énergie, on devrait le travailler davantage. Le secteur aussi du meuble. On revenait de la pandémie, tout le monde est en train de revoir un peu leur bureau, etc. Faut voir qu'est-ce qu'on fait avec le mobilier. Fait qu'il faut travailler là-dessus. On s'est fait aussi dire qu'il fallait le secteur culturel. Montréal, c'est une ville culturelle. Donc ça, c'est 3 secteurs qu'on va ajouter aux secteurs qui sont plus traditionnels à l'ensemble des feuilles de route parce qu'ils génèrent beaucoup de déchets ou d'émissions de GES comme le bioalimentaire, la construction, les textiles, les plastiques et la mobilité. Maintenant, notre plan d'action, lui, il vise vraiment sur l'action. C'est beaucoup plus concret. C'est 20 actions, 5 actions fortes. On a un financement ambitieux parce que c'est important, comme le disait Kari, il faut vraiment s'assurer qu'on a un financement qui est à la hauteur de nos ambitions. Donc, on a 7 millions de dollars. Quand je dis 7 millions de dollars, c'est pas vraiment 7 millions de dollars. C'est 7 millions de dollars spécifiques pour des nouvelles actions dans le cadre du plan d'action, mais ça comprend pas toutes les actions des autres services. Ça, c'est vraiment juste la part du service du développement économique. On a un effet de levier qu'on va avoir, qu'on a calculé, puis ça, c'est juste ce que j'ai réussi à calculer. Ça comprend même pas tout l'effet qu'on va avoir sur l'approvisionnement, justement, toutes les infrastructures routières, etc. On a un effet de levier sur plus de 100 millions de dollars de fonds municipaux parce qu'on va y intégrer dans ces différents fonds-là des critères de circularité. Et comme je le disais, ça prend aussi une volonté politique et administrative forte qu'on a la chance à Montréal d'avoir. On a 20 grandes actions. On y travaille. Entre autres, il y a une action qu'on veut faire, puis je pense qu'elle est super intéressante. Il y avait un article dans la presse hier que les gens, on veut soutenir un programme pour faire des diagnostics circulaires. Parce que oui, on veut soutenir les nouvelles entreprises qui ont un modèle d'affaires basé sur l'économie circulaire, mais on veut surtout soutenir la transition des 64 000 établissements d'affaires présentement sur l'île qui ont un modèle d'affaires linéaire. Donc, on veut soutenir des diagnostics circulaires. Puis hier, l'article dans la presse qui disait, c'est que les entreprises ne connaissent vraiment pas la valeur de leurs déchets. C'est 10 à 20 fois souvent le coût qu'eux imaginent. Il y avait l'article, je pense, qui disait, l'entreprise disait qu'elle pensait que ça coûtait 7 000 $, mais finalement, c'était 200 000 $ le vrai coût de ces matières résiduelles. Donc, si j'avais quelque chose vraiment à retenir, on parlait de flexibilité, de collaboration, de cohérence, de complémentarité, de saisir les opportunités, de faire des partenariats parce qu'on ne peut pas faire ça seul. Je pense que c'est vraiment ça des succès que vous pouvez avoir dans vos travaux. Merci. Merci beaucoup, Natacha. Merci beaucoup, Natacha. Comme Montréalaise, j'ai vraiment hâte de voir ce plan-là se concrétiser, se déployer.
I hope the representatives from the 50-plus municipalities that are in attendance at the summit, as Paul mentioned yesterday, are in this session today because we had great municipal example in Montreal. And now we continue to explore circular economies at the municipal level with Marcus Alejandro Bradra. Is that it? Yes. Program Manager of Circular Economy at the City of Richmond in British Columbia, so on the other side of the country. Let's see how you're doing things. Okay. Good afternoon, everyone. Thank you for the opportunity to be talking for all of you today in this beautiful city. When I joined the city of Richmond, I was learning English, and I remember the first time the council came with the idea about circular economy. I was so excited because my experience in the area. When I started to engage with my colleagues, I was saying circular economy, they started to correct me, saying, Marcos, economy is not circular. What you're trying to say? So, circular economy. And we started the challenge to no one understanding my English because my accent, but also because the new concept that we were talking about. The first step that we took to work on the circular economy, and it's not working. Is this green? Yes, perfect. Yes. Was try to identify what the circular economy looks like for Richmond. We found more than 200 different definitions in 2018 about circular economy, but what the circular economy means for Richmond. We didn't create a new definition, but we created a vision for Richmond and how the circular economy makes sense for all of us. And the vision was not focusing anymore in the end of life of materials or resources, but from the beginning, how we can maximize the value. And value is not just financial value, but all the potential value that we can identify. When everyone started to hear about the circular economy, they imagined this. Beautiful, bright, simple, nice, romantic. But later we started to work and we saw the complexity of reality and the interactions in the circular economy, and every time that we're moving something else was going there as a barrier, challenge, or problem. Our first step was to understand, okay, we are not creating something new, we are not disrupting the market, we are doing something that is the natural evolution of the great work that everyone was doing in sustainability and environmental area for 20 years. And we started to map all the policies, strategies, and actions that already was endorsed by our council that was impacting or was creating goals on material flows and resources and nutrients and energy in Richmond. That's a summary. We found a lot. Putting that all together, we start to identify how we can put that in the way that help us to be the foundation of the circular economy strategy, and we identify the first steps to move forward. We integrated in the procurement policy circular criteria to affect our way to buying things. And we identified as an opportunity to create an influence in the market and say, we are going that direction. And we like you to support us through procurement. Later, we joined the CCRI, the Circular Cities and Regions Initiative, and I met Natacha and another amazing leaders around the country on circular economy, and our conversation with European cities and organizations helped us to shape how look like the strategy. Finally, 2023, our council endorsed our circular economy strategy, and from there, we implemented many, many projects. The key point that how we achieve this is learning by doing. It's an emerging sector, a lot of to know, many uncertainties. Data is a big problem, it's a challenge. And we start to implement small pilot projects in different sectors, internally and externally, and try to understand the impacts and unintended consequences of our decisions before going to policy. We run many pilot projects and we identified a huge barrier. Everyone was understanding circular economy as recycling. And we say, we are not talking about recycling, we are talking something bigger than that. How we can transform the economy to satisfy the needs of our community with limited resources. And how we can work together to identify this new model. From there, we challenge the status quo and we focus on human behavior and human motivations and the culture behind what we are doing and how we are doing things. From there,
We identify 5 key strategies to work on our roadmap, to achieve the roadmap, and later for the implementation that we are working right now. It's planning, a lot of planning, identifying the problems, identifying the needs. We also are designing pilot projects, cases, small implementations to later implement more, and iterations go and grow in that. The most important thing is material science and economics. We can't just say general things like recycle plastic or use plastic or wood. That is more futures of materials that we need to understand deeply to understand how we can use there and maximize the value and how these materials are behaving in the economy to satisfy our needs. Understand maintenance and how they are becoming obsolete, why we need to replace there, how we can optimize this in a better way, and more understanding behind that. Finally, we are mapping our social needs and flows, how the materials are going to satisfy the needs, and how the community is going to perceive what we are doing, and as a threat, or as an opportunity, or both. And finally, we are changing our approach to think. We are using system thinking to implement our approach. That is the diagram of our strategy. You can see Richmond.ca/circular economy. You can check there the strategies and visual document, easy to understand for everyone. We identify the 5 principles. You can see design, clean, maximize value, regenerate, collaborate to co-create, and keep using. Doesn't matter what situation or what you are doing, that principle resonates for you and is triggering imagination and innovation in our community and stakeholders. And in the center of the diagram, what we are pursuing is not just economics. We are looking for economic opportunity, but also innovation and social equity and benefits, and also nature regeneration. If we're achieving one of them without the others, we are in some point going back to review what we are doing and how we can achieve better these results. Finally, our strategy is divided in 6 strategical areas or sections or directions. It's not industry focused, but it's how the materials are flowing in our economy and how we are impacting this point and how we can create a better approach to work with the communities and different actors in Richmond and in the region to improve and maximize the value of them. We are the first city in Canada and North America that integrate the circular economy as a strategical pathway to achieve our climate goals. You can see the community energy and emissions plans also. We identify the need to update the community energy and emissions plan, and circular economy is one of the strategical directions to achieve our climate goals. Because it's not just decarbonize, but how we are doing that and how the materials that we are reusing or taking to replace what is in the system right now is going to impact through embodied carbon and another unintended consequences behind that. Finally, I say that the important thing, we are encouraging everyone that is implementing circular economy in Richmond, think in the multi-solving approach. It's not just one goal. You need to understand everything around this system and try to understand and go and reach as many goals as possible to make sense and align expectations and collect more support for what we are doing. The transition of the neighbors, you can see we are working in that order. We need data. Data is critical to take decisions. I know there's a gap, it's challenging, but without data we can plan and we can increase collaboration. And from collaboration we can start to innovate and think out the box. Finally, when we have all this there, we can plan policy, and finally we can invest and understand where the investment makes more sense to kick off innovation and new ideas. What we learn? You need to create roadmaps and strategies that they are adaptable, because from 2018 to now, huge things change in our economy and in the international context, tariff, and we are making lemonade from the lemons. Language and framing matter. That's an important thing. Don't assume that people is understanding what you're saying. Between us, we are so happy. But people outside, you say, what these guys are talking about? And all they say, oh, I am recycling, don't worry. Vocabulary makes and clarity and diagrams and is going to help people to support you. Finally, multi-solving approach and alignment and the transition from the top down
bottom up. Thank you. Thank you, Marcus. I love how you started with data and you ended up with a systems approach. And you got me, you said finally 3 times. And now, last but not least, I'm pleased to present Cher Meriwether, Managing Director of the Canada's Plastic Pact, who will share us the behind the scenes of aligning an entire value chain. Thank you. Yes, we've heard a lot already this afternoon, and much of what I'm going to share is similar but slightly nuanced. For those of you who are not familiar with the Canada Plastics Pact, we represent about 100 organizations from across that plastics value chain. And so that means we have raw material ingredient producers, we have the recyclers, we have the brands, we have everybody sitting at the table and everyone has an opinion. Now, to set some context for you, the Canada Plastics Pact is part of the Global Plastic Pact Network. If you were here this morning, John Keel talked about the global commitment around plastics and the 300 brands that are setting the targets. And the way it works is that those brands set the targets and then they participate in a local pact. So there are 13 pacts around the world, and we are one of them. What joins us is not only those targets, but every pact sets a roadmap, and we share it with the Ellen MacArthur Foundation and the RAP for guidance so that we have alignment in our pacts. And what happens is we've got really strong alignment and we start to see impact that is measurable. We all report on the same targets. And so we can come back after 5-6 years and say, actually, the roadmaps were working, the impact is happening. I'm not going to dive into the impact, I just wanted to set that context of how we use the roadmaps. So as I said, we are just over 100 partners from across the plastics value chain. We launched in 2021 with our first roadmap. It was a big launch, and it had some noise to it. Awesome. Okay, I'm live again. All right, so in 2021, we brought all of the partners together. And so this was consultation, it was conversation, it was identifying what are the priorities, what does success look like, what's the timeline, how are we going to know that we got there? And having never done anything like this in a Canadian context, it was a bit of wishing. What do we think we can do? And so you can see a bit of a visual. What we started was a 3-year timeline. Knowing full well we had 2025 targets, we said, okay, this is how we're going to achieve this in 3 years. This is just a visual of all of the conversations that happened. Fast forward to December of 2023, our first 3-year targets are now complete, and we've learned a ton. And so what we decided to do was reflect on what have we learned with the first roadmap and how do we set ourselves up for success from here? And so this is where the learnings really come to life. What did we think were priorities that weren't actually? So we need to remove those out of the roadmap. What enhancements do we need to make to things that are going to take way more time? Where do we need to introduce new topics that we hadn't considered when we first started? And probably the biggest learning was that it needed to be agile, as we've already heard. It needed to be a living document. And so we decided that the second iteration of our roadmap would go to 2035, and we would have more milestones as opposed to
time-bound, specific things that we wanted to achieve. And so now we're focused on milestones that we're going to achieve by a particular timeline, but we have the opportunity to enhance it as we go. We also learned that science was an incredible piece that we missed in our first iteration. And so now we're looking at how do we engage the scientists, the researchers, on what does it mean from a human health perspective? What does it mean for biodiversity and climate? And so all of these new elements are being brought into the roadmap. But I think what was most important as we were going through this process was the notion of what I call paramount objections. As we were going through this, the tensions were high, as you can imagine. We've got everybody sitting at the table. Everybody has a strong opinion. And we have to get to a place of action. Because you can spin your wheels for years trying to build a roadmap. But we got to this place where we said, okay, we're gonna do 3 turns more, and then we're gonna move to paramount objections. And essentially what that says is, you're gonna have to live with it unless you can give us a really valid reason why it shouldn't be in the roadmap. And that's how we were able to move past the roadmap stage into action. And so I think that's a really important learning for us. The final really important learning for us was when we created the second iteration of the roadmap to 2035, it was massive because we had all of this learning from the first 3 years, plus all the things that we knew we needed to add in, and suddenly we're completely overwhelmed that this roadmap was way bigger than we could have ever imagined. And so where that took us next is our final stop where we said, actually, our role needs to be that champion and the catalyst to enroll the entire country in our roadmap or in our agenda. That this is no longer a roadmap for CPP, but this is now a roadmap for the country, and we need to begin to enroll the entire country. And so that's what you're gonna see from us next. I won't go into those details because we're short on time, but that was sort of the evolution of a roadmap for us to actually we need a roadmap for the country and we need to enroll the whole country into it. So I'll stop there because I know we're short on time, but I will leave you with my final quote or my final thought. It is the long history of humankind that those who learn to collaborate and improvise most effectively have prevailed. And we really have seen this in the world of roadmaps. Thank you so much, Cher. Very inspiring. I just love how you leverage those tensions to create like a workable agenda for action. Bravo. So I'd like to say a big thank you to all our speakers for their very insightful presentations. Joignez-moi pour les applaudir, s'il vous plaît. We now open the floor. We have about 8 minutes for questions. I didn't see any come up yet on the Swap Card app. Don't know if anybody has some. If not, we'll lead maybe with some of our backup questions. What role do public and private partnerships play in implementing your roadmap? And how do you keep stakeholders motivated and aligned throughout this whole process? Because we can see they can take several years. Who would like to begin? Je peux commencer? Oui. Ben nous, je dirais que toute la mobilisation de la collectivité, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Puis c'est vraiment quelque chose qui nous porte. Aujourd'hui, juste dans ce sommet-là, il y avait plein d'entrepreneurs avec lesquels on travaille ou avec lesquels on collabore souvent ou on discute, qui me disaient à quel point, justement, c'est intéressant ce dialogue-là qu'on a constamment ensemble et on essaie d'ajuster. Donc ça, c'est vraiment important. Comment on fait? On le fait de différentes façons. Là, on le fait à travers ce premier exercice-là, mais il y a plein d'autres en droit, environnement. On veut créer un comité de gouvernance externe, entre autres, pour s'assurer toujours de la mobilisation de l'externe avec la feuille de route. On crée différents événements où est-ce qu'on peut échanger, collaborer. Alors, c'est de créer plusieurs plateformes, je pense, plusieurs façons pour que les entreprises et tous les membres, le système d'accompagnement, tout l'écosystème d'affaires puissent facilement communiquer avec une personne, communiquer avec la ville et sentir qu'ils sont écoutés. Parce que
comme on disait, c'est évolutif, une feuille de route. Ce que les gens sentent, ça évolue. Donc, il faut pouvoir être constamment à l'affût des nouveaux freins, des nouvelles opportunités, etc., pour pouvoir être agile puis pouvoir développer. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. I see lots of heads nodding. Anyone want to add to that? What I can add is, sorry. Go ahead, Marcus. We were working in pilot projects, taking tangible steps with the stakeholders. And that was something that we were coming with the idea, the innovation, or the thought, and later who can participate. And that iterations were creating more confidence, and also the stakeholders or the community was coming with tangible work. And the final work is not just Richmond, the city, was everyone participated, and we were that very clear for everyone. And that was encouraging people to come in the next calling and come. Last year we ran an engagement program, was 1 year with different industries, and I was surprised the first time 70 people joined. And always the number is decreasing. In our case was, growing and growing. So, okay, we need to stop there, we don't have space. And that was a good sign how you can keep people motivated and participating, building together and collaborating to co-create together. Co-creation, yes. Anyone J'aimerais else? y aller. Est-ce que je peux y aller? Oui. Je pense qu'il faut garder les parties prenantes informées, surtout au sein d'un gouvernement. Là, quand on travaille avec plusieurs ministères et organismes, c'est long, les processus d'approbation, de réflexion, etc. Donc, il faut les garder informés. Ça, c'est la base. Puis, il faut créer des espaces de dialogue pour briser les silos, pour que les professionnels puissent se parler. Puis enfin, je pense que c'est vraiment important le point de Marcos. Il faut créer des succès, des petits succès qui deviennent des points de référence à partir desquels on peut bâtir pour le futur. Tout le monde a les ministères, les organismes ont des niveaux, des degrés de maturité différents en économie circulaire. Donc, il faut s'adapter, partir de là où on est, puis de découper l'éléphant en tranches. Je pense que c'est ça qui mobilise les gens, parce que si on regarde juste le big picture, ça peut être décourageant, mais quand on y va en étapes, puis qu'on est plusieurs ensemble à travailler ensemble, bien, ça devient cool, ça devient le fun. Puis les gens ont comme hâte à la prochaine rencontre. Super cool. Yes, that was back this morning. They were mentioning how you have to bring in the cool factor, right, to make it enticing. Kari? Yeah, from Finnish perspective, it's really about how private sector can also have a say and influence in the public decision making, and these kind of win-win situations are important, and the success stories that you mentioned are also very important. And Cher? What I would say is I didn't talk about the fact that we also have sort of our implementation partners, so government, academia, NGOs, and they were such an important contribution to the roadmap discussions because they challenged sort of the status quo, and that's where we often had those tensions that I talked about. And the tensions, if we could hold them in a safe space in a really respectful way, we often got to this better place. And it's that magic of holding that tension without the frustration and the anger and the taking too much personally, but really holding it and then pushing us forward. That's where the magic happens. Wow, the magic happens. And now there's only 3 minutes left. So we're gonna do a lightning round of one key takeaway from each speaker. Whether it was a success factor, a strategy to adopt, a challenge to watch out for, but in 30 seconds. So lightning round, let's start with you, Cher. Walk our way through. So my big thing for you is the more you can engage, the more that they will be excited about the execution, which is critical to any roadmap. And don't forget your paramount objections. Kari? Very important is to emphasize competence building and invest in education and awareness building of the possibilities. That helps a lot. Sabrina? La collaboration, définitivement. On n'a pas le choix dans un contexte comme aujourd'hui de mutualiser nos expertises, nos compétences. Donc, la collaboration, essentielle. Marcus? Just to add that, also the narrative. People is really overwhelmed with the negative message that we are sharing many times. And the circular economy can be the good news and what we can build together, the future that we want. And that is in space for everyone.
Et le mot de la fin, Natacha? Moi, je dirais, c'est sûr, c'est la collaboration, co-création, mais c'est aussi de faire des partenariats stratégiques. Je pense que c'est hyper important. On peut pas, on a tous des moyens quand même limités, etc. Fait qu'il faut pouvoir bâtir sur ce qui a déjà été fait, sur les uns, sur les autres, sur les compétences, sur les forces des uns et des autres, ou les moyens des uns et des autres pour pouvoir travailler ensemble. Je pense que la mutualisation, cette mutualisation-là est importante. Wow, merci. I love how everyone managed to get a different key takeaway, and we did not practice it before. So thank you so much. I hope you all enjoyed it. I sure did. Merci beaucoup. Bonne pause.